এটা হলো হেডফোন, যেটা আমরা রিপেয়ার করেছি, রিওয়াশ করে এটাকে আবার নতুন করে কানেক্ট করা হয়েছে। তো কিভাবে আমি রিপেয়ার করলাম চলুন দেখে আসি। স্পিকার, এটা হলো কোসোনিকের একটা হেডফোন। এই হেডফোনটা আমরা রিঅ্যাসেম্বল করব। এটা হলো হেডফোনের হেড, এটা হলো কভার, তাতাল দিয়ে এটা আমাদের জয়েন করতে হবে, যেটা আমরা পরে করব। অ্যাসেম্বল করি আগে। কিছু কালেকশন করে নিলাম, এগুলো ছিল এখানে। এটার ভিতর দিয়ে আনতে হবে, সো এটা আমাদের কাটতে হবে। এখন কেটে এর ভিতর দিয়ে নিতে হবে। পরবর্তী আমরা জয়েন করে দেবো এটা। আমাদের এক সাইড হয়ে গেছে। পারফেক্ট। আমরা জাস্ট স্ক্রু লাগিয়ে দেবো। তোমাদের এই সাইডটা ওকে হয়ে গেল। আমাদের এক সাইড হয়ে গেছে, আরেকটা সাইড এখন আমরা পুশ করে এটা, বাস ওকে। আমাদের অ্যাসেম্বলিং প্রায় কমপ্লিট দোনো সাইড। এখন শুধু জয়েনিং করবো আমরা। এখন আমাদের স্পিকার জয়েন করার, এখন শুধু আমরা স্পিকারগুলো জয়েন করবো। ঝাই করতে হবে,
এটা কানেকশন হয়ে গেল। শুনতে পাচ্ছেন বিপ? দেখি এটা দেখি। এবার হয়েছে। হয়ে গেছে। স্পিকার কানেক্টিভিটি হয়ে গেল। স্পিকারে আমাদের কোনো ঝামেলা নেই। লেফট স্পিকার হলো মেইন। স্পিকারের সাথে আমাদের যে জ্যাক আসছে, কানেক্টিভিটি হয়ে গেছে। আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো আজকের মতো রাখছি। আল্লাহ হাফেজ।